আসসালামু আলাইকুম। ATN বাংলা এখনকার আয়োজন এডুকেশন আওয়ারে আপনাদেরকে স্বাগত। আমি সিরাজুল বাসির চৌধুরী আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা চলে আসলাম নতুন টপিক নিয়ে কথা বলার জন্য। এই সপ্তাহে আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন টপিকস নিয়ে কথা বলি, ক্যারিকুলাম নিয়ে কথা বলি, তার উপরে বিভিন্ন বিষয়, যেমন আমরা আমাদের অ্যাসেসমেন্ট বলেন, সাকসেসেস বলেন, অ্যাচিভমেন্টস বলেন, বিভিন্ন ইয়ারের স্টাডি বলেন, বিভিন্ন সাবজেক্টের কথা, বিভিন্ন ইভেন্টস যখন হয় ওভার দ্য ইয়ার, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, প্যারেন্টাল ইনভলভমেন্ট, টিচার্স ট্রেনিং নিয়ে কথা বলি। আমরা এডুকেশন আবার অনেক কিছুই কভার করি। আজকে আমরা নিয়ে আসলাম পিওর একাডেমিক এরিয়া ম্যাথসের বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য। এটা প্রাইমারি ম্যাথস ফ্রম নার্সারি অর ইয়ার 1 অর ইউ ক্যান সে রিসেপশন টু ইয়ার 6। সো ম্যাথসের ব্যাপারে আমরা একটু কথা বলবো, বিশেষ করে ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আর আমার সাথে একজন গেস্ট আছেন, উনি নিজে বই লিখেছেন ম্যাথসের উপরে অনেকগুলো, একজন এক্সপার্ট at the same time who is a teacher, senior teacher and maths coordinator at a school in London. So আজকের টপিক আমরা বেছে নিয়েছি, কথা বলবো মিসকনসেপশনস ইন ম্যাথমেটিক্স লেসনস। তো মিসকনসেপশন যে বিষয়গুলো হয় এটা নিয়ে কথা বলবো, পাশাপাশি ম্যাথসের কিছু কিছু এরিয়া নিয়ে আমরা আলাপ করবো বিগিনিংয়ে। পরবর্তীতে মিসকনসেপশনস কোন কোন জায়গায় হয় আমাদের যে এক্সপার্ট রয়েছেন উনি হয়তো বোঝাবেন। এবং আপনারা যারা প্যারেন্টস এবং চিলড্রেন যারা ওয়াচ করতেছে, স্টুডেন্টরা, please do ask any question if you have any queries or email, anything like this. ATN Bangla ইউকের program live broadcast হচ্ছে Sky Channel 779. We are on Facebook and YouTube. Please do share our program. আমাদের চ্যানেল হচ্ছে 779, আমরা বলেছি। ওয়েবসাইট হচ্ছে www.atnbanglauk.tv. সো আজকের টপিক রিপিট করছি আবার, মিসকনসেপশনস ইন ম্যাথমেটিক্স লেসন। পরিচিত হই আজকের অতিথির সাথে। আমার সাথে রয়েছেন মাহবুব হোসেন, সিনিয়র টিচার, ম্যাথস কোঅর্ডিনেটর। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? জি, অত্যন্ত ভালো আছি। অনেকদিন পরে আপনি এসেছেন, জানি নিজেও খুব বিজি, কাজের শেষে আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য এটিএন বাংলার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। তো আমাদের বিষয়টা আজকে নিয়েছি আমরা মিসকনসেপশনস নিয়ে কথা বলবো ম্যাথমেটিক্সে। যেহেতু প্রাইমারি ম্যাথস নিয়ে আমাদের কথা, প্রথম আমরা যদি যাই যে প্রাইমারি ম্যাথস, আমি কয়েকটা বিষয় নিয়ে একটু আপনার কথা বলবো যে কি কি বিষয়, কি কি এরিয়া আপনারা পার্টিকুলারলি স্টুডেন্টদেরকে ফ্রম ইয়ার 1 বলেন, রিসেপশন বলেন, ইয়ার 6 পর্যন্ত কি কি বিষয়গুলো কভার করতে হয় সংক্ষেপে একটু আপনাদেরকে বলবেন। এবং পাশাপাশি আমাদের যে এই যে এরিয়াগুলো আছে, এই এরিয়াগুলোর মধ্যে হয়তো কি কি কোনো ধরনের অ্যাসেসমেন্ট যদি হয়ে থাকে বা কোনো ধরনের পরীক্ষা, সেটাও একটু উল্লেখ করবেন, প্যারেন্টসের জন্য ভালো হবে প্লিজ। থ্যাংক ইউ। প্রাইমারিতে বিশেষ করে মনে করেন যদি কারিকুলামটা ন্যাশনাল কারিকুলাম স্টার্ট হয় ইয়ার 1 থেকে, যদিও কিছু ম্যাথস এবং টিচ করার রিসেপশন, এটা কিন্তু আসলে কারিকুলাম আন্ডারে না, বা স্টিল ম্যাথস ভেরি ইয়াং, ম্যাথস ভেরি ইয়াং, বাট ম্যাথস টিচ করা হয় ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে, ইন এ ডিফারেন্ট প্র্যাকটিক্যাল সেটিংয়ে, তারপর ডিফারেন্ট গেম অথবা ইন এ স্টোরি ওয়ে। তো তারা ডিফারেন্ট ওয়েতে টিচিং করে, বাট ফর্মাল ন্যাশনাল কারিকুলাম স্টার্ট হয় ফ্রম ইয়ার 1 থেকে। ফ্রম ইয়ার 1ই মনে করেন যেগুলো টিচ করা হয়, বিশেষ করে ইয়ার 1 থেকে ইয়ার 4 পর্যন্ত মোটামুটি সিমিলার টপিক যেগুলো আছে এগুলো রিভিজিট করা হয়। আর ইয়ার 5 এবং 6-এ এসে কিছুটা চেঞ্জ হয়। যেমন ধরেন ডেসিমেল পড়ানোটা স্টার্ট হয় ইয়ার 4 থেকে, কিন্তু ইয়ার 3 পর্যন্ত কোনো ডেসিমেল স্টার্ট করা হয় না। ইয়ার 2-তে ফ্র্যাকশন স্টার্ট হয়। ইয়ার 1-এ স্টার্ট হয় শুধু অনলি হাফ, টু ইন্ট্রোডিউস দ্য হাফ, অ্যান্ড হাফ ইন 1/3 স্টার্ট করা হয় মনে করেন আপনার ইয়তে, অ্যান্ড হাফ অ্যান্ড 2 quarter is the same as half, that is in one way is equivalent fractions that start in year 2. Then is 1/3 and 1/5. So gradually then মনে করুন in year 3-তে তখন আপনাদের এই যেগুলা towards the end of the year আপনি ইন্ট্রোডিউস করতে পারেন adding fraction with this small denominator and same denominator. তারপর year 4-এও এরকম the same denominator but same multiple of denominator. It means then মনে করেন যদি 2/5, the next one will be মানে 3/10. 5 and 10 are same multiple. Year 5-এ তখন হয় কি adding a different denominator with the same multiple or different denominator. Different denominator মনে করেন 1/3 plus 2/7,
3 and 7 is not in the same timetable. No. That's not a common multiple. So then the lowest multiple is 21. So you need to make the equivalent fraction, 1/3 and 2/7, then you need to add them together. So that is one topic is going from year 1 to year 6. Gradually they're getting harder and harder. Yes. Yeah. And completely different topic is introduced in year 6, that is ratio and proportion. That is started in year 6. Some schools like mine do start ratio and proportion end of year 5. Yeah. Once this all curriculum is covered, then there is a time, so that's no point that you can stop children's learning in advance. Mainly from year 1 to year 6, the arithmetic, all 4 operation, they will must. The 4 operation একটু বলেন আমরা শুনি। 4 operation, addition, subtraction, multiplication and division. Okay. In a different form. It's not only just straight way 3 and 5. Strategy different হতে পারে। Strategy different হতে পারে। Strategy different হতে পারে। The context of the questions different হতে পারে। অথবা কোনো সময় আপনার এই রিয়েল লাইফ সিচুয়েশন কন্টেন্টস হতে পারে। এই সমস্ত জিনিস দিয়ে যাতে আপনার 4 অপারেশনটা কভার হয়, এগুলো অ্যারিথমেটিক স্কিলে তাদের ডেভেলপ করা। এই যে 4টায় আপনি বলেন অপারেশনস, এগুলো অ্যারিথমেটিক স্কিলের আন্ডারে। অ্যারিথমেটিক স্কিল আন্ডারে। এর জন্য কি মনে করেন ইউ আফটার 2014 that arithmetic একটা separate একটা paper আর কি, the paper 1 called arithmetic, only arithmetic in year 6 sets paper, and year 2 only arithmetic. The paper 1 is just only arithmetic. এগুলো স্কিল দেখার জন্য। You need to show you skill, it will calculation skills. And calculation skill টা আপনার all over arithmetic from start year 1 to in advance you need it. Absolutely. আপনার real life ও আপনার calculation skill you must need it. থাকতে হবে, ডেফিনেটলি থাকতে হবে। তারপর আরেকটা বিগ যেটা আমি বললাম যে ফ্র্যাকশনস, তারপর হচ্ছে আপনার এই ডেসিমালস, ফ্র্যাকশন, ডেসিমাল, পার্সেন্টেজ, সবগুলো যদিও একটা আরেকটার সাথে রিলেটেড, হ্যাঁ, কিন্তু সেপারেটলি টিচ করা হয়। আচ্ছা, সেপারেটলি টিচ করা হয়। আর অ্যাডিং, সাবট্রাক্টিং ফ্র্যাকশনস, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন ফ্র্যাকশনস ইন ইয়ার 5 ইন ইয়ার 6। আর আপনার জিওমেট্রি যেটা, এটা মনে করেন ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ শেপ যেগুলো হয়, শেপগুলো স্টার্ট হয়তো আপনার ইয়ার 1 থেকেই। 2D shape, তারপর 3D, 2-dimensional and 3-dimensional. Sometimes very unlikely people they know that there is 1-dimensional as well, just like a straight line. Yes. Straight line is a 1-dimensional. But this is unlikely. Many adults just ignore it, just a straight line. Okay. But when you do teach in a geometry, in a shape format, that you must say 2D, then you must introduce 1D as well, that 1-dimensional. So 1-dimensional like a straight line. So geometry and statistics. Statistics is just like not only the graph, there is a different kind of timetables. Okay, so different table there, and you can just like in real life situations in a bus stop, there is a different kind of bus coming, and in different times, different station, how long will it take, what time is station is into the next station, and when you start in like Stratford, what time will be in Whitechapel, something like that. So all these in a real life situations is under the statistics. Okay. Yeah. So arithmetic skill, fraction, decimals, percentage, statistics, and geometry, different kind of shape. Yes. And directions. Direction is part of our geometry, but geometry, one side is different properties of the shape, and another one direction. Direction is kind of correlated, or you can say is cross-curricular with the computing systems, that you need to put a kind of directions like a map. So you're going to do the directions, so looking at the direction, follow the map to kind of certain location. আমরা একটা বিরতির পরে সেবার এখান থেকে শুরু করব, আর দুই একটা এরিয়া যেমন প্রবলেম সলভিং বা রিজনিং নিয়ে কথা বলবো। রিজনিং, এটা একটা শুরু হবে, এরপরে আমরা একটু মিসকনসেপশনে যাব। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আজকের টপিক মিসকনসেপশনস ইন ম্যাথমেটিক্স লেসন। আমরা কথা বলছি প্রাইমারি স্কুলে যে ম্যাথসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, ইয়ার 1 থেকে ফর্মুলা যখন ন্যাশনাল কারিকুলামে ইয়ার 6 পর্যন্ত দেওয়া হয়, এই বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে। পরবর্তীতে আমরা মিসকনসেপশন নিয়ে সেকেন্ড সেগমেন্ট, থার্ড সেগমেন্টে কথা বলবো। আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবে।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আমারে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের টপিক মিসকনসেপশনস ইন ম্যাথমেটিক্স লেসন। সো ম্যাথমেটিক্স নিয়ে কথা বলছি, প্রাইমারি ম্যাথমেটিক্স, প্রাইমারি স্কুলের ইয়ার 1 to ইয়ার 6, এবং মিসকনসেপশন কী কী বিষয় হয় এগুলো নিয়ে আমরা আলাপ করব। তো এটিএন বাংলার প্রোগ্রাম ব্রডকাস্ট হচ্ছে স্কাই চ্যানেল 779. We are on Facebook and YouTube, also website www.atnbanglauk.tv. You can watch us on our ATN app UK, ATN Bangla UK app as well. Please do share our program. তো আসুন আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই। আমাদের সাথে রয়েছেন একজন ম্যাথস এক্সপার্ট, সিনিয়র টিচার, ম্যাথস কোঅর্ডিনেটর একটা স্কুল ইন লন্ডন, মাহবুব হোসেন। মাহবুব হোসেন, ওয়েলকাম ব্যাক। তো আমরা কথা বলছিলাম, জাস্ট সংক্ষেপে আমরা শেষ করব, যে আপনি বলছিলেন যে এরিয়াগুলো, অনেকগুলো এরিয়া আপনি বলেছেন, দুই একটা এরিয়া হয়তো আপনি কভার করবেন, এখন বলবেন। একটা বিষয় যে ম্যাথসের স্কিল শিকার পরে যখন প্রবলেম সলভিং আর রিজনিং সেটাও আসে, এই ব্যাপারে একটু আলোকপাত করেন। রিজনিংটা হচ্ছে এটা আপনার যখন একটা প্রবলেম আপনাকে সলভ করতে হবে, তখন প্রবলেম সলভিংয়ের সময় আপনার যে এটা আপনার ডাইরেক্টলি এই রিজনিং জিনিসটা চলে আসে। মনে করেন একটা অ্যাঙ্গেল প্রবলেমস, যে আপনার ইন এ ট্রায়াঙ্গেল অথবা কম্পাউন্ড শেপ, আপনাকে একটা টার্গেটেড অ্যাঙ্গেল ক্যালকুলেট করতে হবে। তখন আপনার একটা সাইড থেকে আরেকটা সাইড মনে করেন একটা প্যারালাল অথবা করসপন্ডিং অ্যাঙ্গেলস। এখন এই যে করসপন্ডিং অ্যাঙ্গেল যেটা আছে ওটা অল্টারনেট অ্যাঙ্গেল। এখন একটা অ্যাঙ্গেল আরেকটা অ্যাঙ্গেলের এক্স্যাক্টলি দ্য সেম কেন হবে? Why is A is equal to B? So 90 degree, that should be 90 degree because this alternate angle to A. সো এইসব জিনিসই হচ্ছে আপনার রিজনিং। আপনি কেন একটা জিনিসের আরেকটা জিনিসের সাথে কম্পেয়ার করতেছেন অথবা সেম বলতেছেন। রিজনিংটা যুক্তি দিতে হবে ওই যে ফ্যাক্টস থেকে, যেগুলা ফ্যাক্ট এবং যুক্তিসঙ্গত জিনিস যেগুলো চলে আসবে আপনার, কেন আপনি কেটে হচ্ছে এগুলা, এই ফ্যাকচুয়াল জিনিসটি হচ্ছে আপনার ইয়োটা রিজনিং। এখন আপনাকে একটা প্রবলেম সলভ করার মনে করেন ক্যালকুলেশন। এখন ক্যালকুলেশন এটা দেওয়া হচ্ছে যে একটা ট্রাকে আছে মনে করেন 15টা বক্স। এখন 20টা ট্রাকে কতটা বক্স হবে? তাহলে তো আপনাকে কি কোনটা ডিসিশন করতে হবে, যে আপনাকে থিঙ্ক করে যেটা অ্যাড করতে হবে না ডিভাইড না মাল্টিপ্লিকেশন। তো যখন দেখা যায় না এটা যদি একটা বক্সে 15টা হয় তো 20টা তো নিশ্চয়ই বেশি হবে, তাহলে আমাকে মাল্টিপ্লাইড করতে হবে 20 দিয়ে। তখন এই যে একটা ডিসিশন, এটা হচ্ছে হোয়াট মেথড অ্যান্ড ওয়াই ইউ ডুইং দিস ইজ মাল্টিপ্লিকেশনস, বিকজ is one box is 15, then 20 box must be multiplied by 20. That's very good. So এই হচ্ছে আপনার রিজনিং। শুধু স্ট্রেট ফরওয়ার্ড মনে করেন আপনাকে আনসার অনেক সময় লিখতে হয়, স্পেশালি যেমন arithmetic পেপারে 10 times 15, you can just write it down 150. That's a skill actually you have learned in arithmetic. Because you already know your skill in arithmetic, but arithmetic skill you need to use or apply in your reasoning papers, reason 1 and 2. The questions will be designed that you must use your arithmetic skills to solve it. So problem solving and reasoning, they will be coming afterwards. After learning these facts, particularly arithmetic area. দুইটা জিনিসটার মধ্যে অ্যাসেসমেন্ট করা হয়, যেটা aim is intend to assess a children's skill of arithmetic skill and through the reasoning skill. Absolutely. Thank you very much. এখন আজকের যে টপিক নিয়ে আমরা কথা বলবো, বিশেষ করে মিসকনসেপশনস ইন ম্যাথমেটিক্স লেসন। আমাদের অনেকগুলো স্লাইড আছে, তো স্লাইডের আগে যখন বলি মিসকনসেপশনস, এটা বলতে আমরা কি বুঝি? Actually the two big difference between the misconception and errors, এখানে মধ্যে একটা ডিফারেন্স আছে। মিসকনসেপশন হচ্ছে আপনার যে একটা মিসক্যালকুলেশনস ইজ ও মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং, আপনি এটারে সঠিক বলে মনে করতেছেন। আচ্ছা, জি। আর যেটা এরর, এটা হচ্ছে আপনার একটা মিস্টেক। যেমন মনে করেন 7 times 5, 35. That's the fact. If I do 7 times 5 equals 34, or maybe by mistake that I'm counting, or I don't know the timetables. That's error. That error. Okay. However, if you say 5 minus 7, 5 minus 7, answer is 2, that is misconception. Because you reverse this 5 minus 7 minus 5. 5 minus 7, the answer is minus 2. But if you write it in 5 minus 7, the children will do 7 minus 5. They reverse the digit because the teacher said big number first. Big number first. Then they will put the big number first, 7 first.
then take away the 5, answer will be 2. That is the misconception. Misconception. But Because it doesn't matter that you can always subtract from 5 to 7 or 7 to 5. Both ways you can do. Sometimes that is the misconception. We never use always. Because the many adults, including the teachers, they use always put the big number first. That is not the truth. So if I say put always the big number first, then 5 minus 7, the children will put the big number 7 is first, then take away the 5, answer is 2. But usually we say this sort of thing in year 1 or maybe year 2. Once they go to year 3 and 4 and 5, learn about the negative numbers, we don't say this, isn't it? No, because that is the misconception. When a child is learning through the misconception in year 1, settle there in mind, that is really too hard to delete this misconception from in year 5, in year 6, and 7. That will be minus 2, the negative numbers. You can say it's better to put your big number first, but it's not always true. True. At least children will know children, you don't need to say a big number first. That is not a strategy. Never you say that you do not, that is not beneficial. So do you think a child in year 1 will understand if you say you can minus 7 from 5? You don't need to teach a negative number in 1. Okay. Fine. So therefore, you don't put in a situation that answer is minus 2. However, if there is any question that you need to say, you can say it, that it is true, but you don't have to put the big number always first. But it's good to okay, it's better, it is easy to calculate to put the big number first. It's fine, but you don't have to. And this is not a true statement. This is good, actually, what you said. Also, there are many misconceptions that we just ignore as a teachers, like 372. Okay, 372. Just a picture in your head that you are in a place value chart. Ones, tens, and 100. Okay, 372. 2 is represent the ones, 7 is the 10, 3 is the 100. Okay, it's true. That is the fact. But it is not 100% true mathematically. Why? That the value of a digit in a number depends on the power of 10. Right. Power of 10. The power of 0 is 1. So power of 0 is 1. That 1 times 1 is your 1's column. So I say so 1 times 2 is 2. And then 7 in the 10's column. That is a power 10. 10 to the power 1. So that means 1 times 10 times 7, 70. Now 3 in the 100 columns, 372. So that will be 10 to the power 2. 10 to the power 2 means 100. So 100 times 3 is 300. Okay. So we don't need to explain all these in year 1 or year 2, but as a teacher and as an adult, I should know. Okay, this is very good. Now we can go through some slides to talk about, I don't know which one is coming first. If we go through first slide, can we see the first slide to see what is coming there? And then maybe you can talk about this misconception there. Okay, this is the preventing, identifying and addressing misconception. Okay, that's fine, that's the title. Can you go to the next page, please? Oh, this is the one. So that's the one, in page number 5. Page number 5. I'm holding it, page number 5 in front of me. Number and place value. Preventing and addressing. So what are the misconceptions there then? So this is, sometimes we write it down that people say 67 plus 8 is mostly in year 1 or year 2. They put in the wrong column. So when you asking that, because you need to teach in additions in a vertical method from year 2. From year 2. So when you're asking children so that to put the number in vertically, so 8 they will put in the wrong place. So maybe they put in the tens columns. So if you put in the tens columns 1 digit, that will completely wrong. Because this is represent 80. So that is the place value, that is putting the number in a wrong place, then you end up with the wrong answer. So that is the need to be addressed at the beginning, even from year 1. Okay, which one is ones, which one is or tens, the ones is better to give them a
place value chart at the beginning. Place value that- chart is very important. Important. Okay, this is very important, and young children, they can see the place value chart, they put in there correctly, and then they can add or subtract. They can add and So subtract. all of them they have got misconceptions now. They did that. And even what about the times table one? What is the misconception there then? That last is the one, next- 85 times 4. So 80 times 4, when it's they're putting like this one is 5 times 4 is 20. So instead of 20, it means 2 tens to carry into the tens columns. They're putting the 20 in the same that answer as a result. Yes. But that's not result, because when you multiply it by digit in your ones column, then whatever the tens column, it belongs to the tens. It should go. 20 is the 2 in the tens column. Once it's 2, it will go to the next tens column. So you have to add with that one, isn't That one, it? So yeah. this is like they need to know. They need to know the calculation strategies. Calculation strategy. Definitely. This And is also they need to know the multiplied first, then you need to add. absolutely. Now, any other misconception there? Just maybe one more we can talk We about. already addressed this one. So which one is the power of 10? Okay. Oh, you already said that. Yeah, Yeah, that's we very already good. said that. Now, how many children? Usually, the first one when he said to the place value, very young children, they make mistake on place value a lot. Like they don't put some digit under digit. Which digit? Okay, whether it's a tens, hundreds, or ones, or thousands. This is very important. Put one under another, and then you can do whatever subtractions. Yes, that Or it need to be teaching from year 1. But the main point is misconception that teachers or any adult, when they have seen this sorts of misconception, they need to identify from the beginning and address straightway. Straightway. Otherwise, the misconception will stay a long time. It's really hard to delete them. Okay. Because they will go in like a habit. And also practically they can use the chart, place value That chart should be in front of practically them, and then see how Practical it works. approach is better for to look at the place value in a place value chart is very important. Because 0 to 9 is ones. Once they go to 10, they go to the next column, tens. When they go to 100 another 0, then you can three And digits. then also this is when children are looking at, and teacher need to point out that when a number getting bigger, digit is moving to the left. This is very important. isn't Digit is moving to the left. And there is one still I'm not, I noticed myself, but I'm not sure you did it. If you have a pin number like a 7,452, okay? In the mathematically, the first digit is the ones, second digit is the 10, third digit is the 100, and fourth digit is the 1,000. thousands. But in a banking system, in a practical life, anything, they will ask you, what is your first PIN number? You need to say from the left, which is, my opinion, absolutely wrong. Okay. So usually pin number, if they say something, If they say 5370, we usually say. 5370, yes. If they say, what is your first number? Then you will say 5. 5. No, that's not 5. 5 is the But they fourth ask, number. bank asked that. Yes. Or anyone, if any PIN systems, anything, any banking or other According to your system, opinion, it should come from the right, from ones. from ones. From ones, If I because say- we teach children number 8 is just ones. So if I say Now it's 18. 2750, my first number should be The zero. ones, Zero. whatever the digit in ones column, that's the first number. Second number in the tens column. Tens column. Third column in the 100. So why you Fourth- don't teach that? No idea. That I'm telling. But mathematically, that we need to teach the ones, then 100, because number getting bigger, it's moving to the left. You're not coming from right to left. Right to left. If I say write it down 872, you write 8,000 is fine, because you're writing left to right is fine. But when you say this first digit must be the ones is the first digit. Yes. There's a second and the third and the fourth one. Definitely. It's like, but again, when there's a password, they talk about the password. What's the first letter of your password? Then we start They will say start from left. then start from left. Password isn't it? from left, yes. We can't start from right. No. So it's a letter. Say silver. So silver is my password.
So S. No, letter you start from the left side. Left side. Is because you're But- starting but letter, number starting reading from the right everything. side. Because number we teach the, because if it is single digit number, it should be ones. You cannot write single digit number in 1,000 columns. 1,000 column. Absolutely. This is a very important. I think you should really, ask or I write did. to the I authority. did. I have a telephone call so from the banking, and then it's asking me this one. I said 2 times. Well, no. Third time said if it, I will give you third chance. Look at, I'm 100% sure. I know my PIN number. I'm saying this the right. And what but did if you did say they wrong agree things, with no, you? they don't. Then if you say wrong things, then I can say in the wrong way, but that's not right things. Do you think the time said starting from the left side? Then he said yes. Yeah, I can say the left side number, but this is wrong things. First digit is not the 1,000 one. First digit is the ones. Then I said, okay, fine. Then I had a 1 minute friendly talking. Well, once you were in primary schools, when you're learning the number, did you learn 1,000 first? Or ones first? Ones first. So why are you asking the first number is the ones, the 1,000 one? It's a very good So she's question. laughing. Very good question. Thank you very much. We go to the second page then. Can you please go to the second one? We can see what's coming next. Second slide. So this one is it page is it 6 or I think this one, the value. Which one is this? I mean, maybe we can do to move to the next one or this one. I can't see this one. But this is a placement of a digit. Out of place. Oh, no, we've done this one. Oh, you have done this one. Okay, we talked about this one. Can you go to the next page, please? Thank you. We did this one, placement, yeah, at the beginning. Can you move to the next one? Yeah, this is the one, numbers. Okay, so this is, I think, page 7. Oh, no, not page 7. This, okay, this is, what page is this? Still 2 colored one. 2 colored one. There is no 2 colored one, have we? Yeah. So maybe the 1 colored one, maybe they got together or something. It's fine. This is the place value one. Okay, place that value. is also the Yeah, adding you can one. talk about that. multiplication Yes, one. yes. If you want to talk about this, then it's fine. So what is the misconception there then? This is the adding one again. So this is adding when you adding that when like 4 times 4 add 7. Yeah. Given examples 11. Instead of they carry on the tens to the tens column, Right. they write it down. They make children just another column in between them. Right. So like in between ones and tens. And the second one, they did 409 plus or add 136. 9 add 6 equals 15. 15. Okay, straight away. And 3 add 0 is 0. 0. And 4 add 1 is 5. Fine. That's the answer. So once it's become more than 9 tens, so 15, 5 will stay there, 10, 1 10 will 1 carry 10 on should the be the next 10 one. columns. And then definitely it should be added to 3, isn't Yeah. it? So answer should be 5, 4, 1 5 probably, yeah. Yeah, that's right. So like another one, sometimes what happened, like a 581 minus 776, when is a vertical method, children think that you said at the teacher that you need to put the big number first, the 6 is down, they will reverse. 6 minus 1, they will write it on 5. Instead of take 1 tens from the tens column. Absolutely. Yeah. This is something So very, that is the misconception, because this is very big things. Once is the misconception, one of the yes, one you covered biggest- there, C here, Yeah. 581 subtract 581 176. yes, 76. So they went other way around. Other way around. Rather than 1 subtract Because 6, the 6 subtract child mind 5. is that the teacher said the big number first. First. So he doing the So reverse. this is very important to think Reverse about it. this. Yeah. This is a very common misconception children do. These are the common From the- misconceptions. yeah, so this is something important. Children need to know which one they are talking about. Yeah. Now, so usually, we'll go to a short break in a minute. I mean, we'll talk about other slides later on. We are coming to this, but in the third segment. But misconceptions, if we don't clear to the children, like at the beginning, like year 1, year 2, year 3, very beginning, it is difficult in later life, isn't it? So that's why when a teacher teaching during the lesson, you must go around, find any kind of misconception in the spot.
On the spot, yeah. On the spot. Yeah. So when you're finding on the spot that you are any kind of misconception, is better for the teacher, better for the children that you addressing at the same Straight away. time is finished. That's it. Then when you're marking and looking at the next day, maybe forget or it's gone just out of your mind, anything that is really too hard to come back again, start again, then showing this example again, then some children will take it, some will be Some will reluctant. not. Yeah, Will not that's understand it. that. It's absolutely any kind of misconception. That's why you need to identify straight away, Straight away. so that you can During the prevent lesson, it when easily you are during teaching. the lesson. Okay. Then you can address appropriately. Appropriately. So Absolutely. it's very good and it really effective. Then is misconception gone. Then never get it any kind of This is very misconception. important. Like So- another things like sometimes it's a 5 minus 5 times 0. 5 times 0, yes. 5 times 0 is 0. 0. Okay. Then if you say 5 divided by 0, children will say 0. Because That's different, isn't it? that is completely different and this is We have to go to a short break. We'll come back. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি misconceptions in maths lesson. আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে। আমাদের সাথেই থাকবেন।
Okay. প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আমাদের আজকের ম্যাথসের টপিক, এডুকেশন আওয়ারের টপিক মিসকনসেপশনস ইন ম্যাথমেটিক্স লেসন। তো বিশেষ করে প্রাইমারি স্কুলের ম্যাথ নিয়ে আমরা কথা বলছি। বিভিন্ন ধরনের বিগিনিংয়ে আমরা স্কিলস নিয়ে কথা বলেছি। ম্যাথসের যে অ্যারিথমেটিক স্কিলস, যেটা এডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, এবং এর পরবর্তীতে স্কিল জানার পরে স্টুডেন্টরা কী করে, রিজনিং, প্রবলেম সলভিং, এগুলো নিয়ে থাকে। জিওমেট্রি নিয়ে কথা বলেছি আমরা, স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কথা বলেছি, রেশিও নিয়ে কথা বলেছি, ফ্র্যাকশনস নিয়ে কথা বলেছি। এই যে বিষয়গুলো ধীরে ধীরে বাচ্চারা কিন্তু ইয়ার 1 থেকে ফর্মালি ম্যাথসের ক্যারিকুলাম যেটা শুরু হয়, এবং ইয়ার 6-এ, ইয়ার 4-এ গিয়ে একটু এক্সপান্ড হয় বেশি করে, এবং ইয়ার 6-এ গিয়ে ফাইনালি এক্সপান্ড হয়। এই বিষয়গুলো আমরা কথা বলছি আজকে। মিসকনসেপশন নিয়ে আমাদের সাথে রয়েছেন অতিথি মাহবুব হোসেন। উনি একজন সিনিয়র টিচার অ্যান্ড ম্যাথস কোঅর্ডিনেটর এট স্কুল। তো আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই। মাহবুব হোসেন, তো আমরা কথা বলছিলাম মিসকনসেপশনস নিয়ে। আমরা আরেকটা পেজে যাই, দেখি স্ক্রিনের মধ্যে কি আসতেছে। আমাদেরকে আরেকটা পেজ দেওয়া যাবে প্লিজ স্ক্রিনে? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যাঁ, এটা রিভার্স দ্য ডিজিট ইন কলামস, এডিশন, সাবট্রাকশনস। এটা অ্যাকচুয়ালি ডিসকাস করে নিছি 800। হ্যাঁ, বাট কুইকলি আবার বলে নিতে পারেন, অসুবিধা নাই। ইটস রিভার্স ডিজিট, লাইক এটা হচ্ছে আপনার মনে করেন যদি আপনি 871 take away 179, so 9 is one's columns and 1 হচ্ছে one's columns, কিন্তু 9টা হচ্ছে আপনার নিচে, তাহলে কি হচ্ছে যে বিগ নাম্বার ফার্স্ট, সো সে রিভার্স করে ফেলে। সো 9 take away 1 করে ফেলে, rather than 1 take away 9, rather than taking 1 tens from the tens columns. Yes. Yeah. So এইগুলা হয় এর একমাত্র কারণ হচ্ছে যে যখন আমরা টিচ করি, যে যারা ওই অ্যাডাল্ট বাচ্চাদেরকে বলছে যে put the big number first, so always putting the big number first, that is the big misconceptions. Okay, that children stay there for a long time, and it take really too long time to delete them, the misconceptions. It doesn't matter the big number of small number or larger number first. You can even end up with a negative number, but it's not the true fact that you cannot put the big number first. You know, good. You can put the big number first or last, it doesn't matter. আমরা কি পরবর্তী স্লাইডে যেতে পারি প্লিজ? থ্যাংক ইউ। এটা হচ্ছে 12 অ্যাড, এটা আপনার খেয়াল আছে এটা কোন জায়গায়? আমরা তাইলে এটাতে আসছি। 12 minus 8 equals 4, 8 minus 12, হ্যাঁ এটা তো ডিসকাশন হয়ে গেছে তাই না? এটা মিসকনসেপশন যেটা আপনার এই জিনিসটাই। এবং 8 add 12 equals 20, okay fine. 12 add 8 equals 20. Like that is হচ্ছে আপনার যে addition can be in any order. Any order. Addition can be in any order, And but subtraction is order is the fact. Yes. Like 12 minus 5. Yes. 12 minus 5 is answer is 7. 7. You can put minus 7, minus 5 plus 12. Yes, you can still, you get the same answer, 7. But if you say 5 minus 12, then it's a minus 7. Minus 7. Then it's very Minus careful. 7. So addition can be done in any order, but Any subtraction, if you change the order, answers will be different. Different. This is something important. Thank you very much. আমরা কি এর পরবর্তী স্লাইডে যেতে পারবো প্লিজ? থ্যাংক ইউ। What is the value of minus 8 plus 6? So এটা আপনার আসছে এখানে, আপনার এটা হয়তো কোন পেজে, এটা আমরা আসি তাইলে এটাতে মিসকনসেপশনটা কি আসতেছে তাইলে? What is the value of? What is the value of minus 8 plus 6? The minus 7 plus 6, this is the same one that we just discussed in But different what is underneath examples. with the example? With the different examples like minus 12 plus 5. Okay. So this is minus 8 plus 5. Uh-huh. So minus 8 and plus 5. So if I just write it on other way around, the 7 and minus 8, answer will be minus 1. Okay. I'm going to write it on minus 8 plus 7, still is minus 1. One. So in that situation, so order is not the fact. You need to understand that your big number, larger number, first or last is not the matter.
even doesn't if you matter. It get the doesn't matter. negative answer. Negative answer. Negative So answer. whether you get positive or negative answer, Negative answer, that's the main thing, isn't Main it? thing. So this is good for children to understand this sort of value. And particularly for the children's is negative number is very important, and they find a little bit harder to understand this one. Like negative number, you will start beyond the zero. Like 0, then 1, 2, 3, 4. Beyond the 0 is getting the negative number, -1, -2, -5. Many times if he says -5, 5 -7, then exactly the same thing, 7 -5. -5 plus 7, exactly the same thing, 7 -5. However, 7 -5, you just reverse it, write it down Another reverse way. Yeah. -5 plus 7, many children confuse. Yes. But same when you put it this way, the 7 -5, they will get 2 easily. Yes. I can understand. But if you put this for the understanding to clear the misconceptions, or any kind of order is not the fact, then you can put a number line. Put the number this is line. very good. Number then line the with a 0. Then and start from -5. Yes. Start from -5. Going up. Go up to 7. 0 and then go up. Go up to 7. Then find the answer. Yes. Then they can see. So do you recommend to use number line? 0 there for minus, and then number line is the best way, empty number line or Yes. the numbers number lines for showing the practically in a visual support for the children's is best, best. method. and easily they can Easily they understand can that. see. And also example of number line can be like when you think about the temperature, when you think about the building under the ground. Temperature is even more effective for the negative numbers. Negative number. That's what I'm saying. Negative So number. negative numbers, you can write the temperature, then temperature going down. Down. So temperature Below today 0. is -5, and tomorrow will be 2 degrees warmer. What is the What is the temperature? difference between these? They start from They can go. -5, they go Going up. 2 degrees up, will -3. Yes. But if you write it down, the -5 plus 2, they will write it down 7. 7. Many children will write it down 7. This is very important to show the number line. Those get confused. With the minus temperature 5, line and they can go up. then -5, and go Easily to they up. can go up. Then you can see the -7, -3. Yes. So this is like -5 already and on the -3, top. yeah. Yeah. So when they can see visual support in place, yes. then is really very effective method. And very young children from, say, when they start learning about the negative, when can they start learning about the negative number? Year 3. Year 3. So from year 3, still very young, Yeah. they should use practical object like number line with negative numbers. Easily they can deal with those pens actually, they can write and they can easily rub this off and check again. Check it again. Yeah. Yeah. Even in number 3, you can just introduce with the temperature one. Yes. That is the easy and practical life one. Yes. And year 4 and year 5 is the biggest way to teach the negative number. Yeah. Because negative number is very important. Once you are confident in negative numbers, you can be confident in algebra. Algebra. Because algebra is also that you expand the bracket, that when you see the minus and plus, that is the calculation for minus and plus, Yes. and plus and minus and times minus. That sort of things is need to be used in algebra. Algebra. Then they can see when they are confident in negative numbers, they need to use this skill solving algebra problem. This is very good. আমরা কি পরবর্তী স্লাইডে যেতে পারি? আর দুই একটা স্লাইড হয়তো আছে। থ্যাংক ইউ। এটা কোনটা? এটা একটু ক্লিয়ার না, বাট দেখতে পারি আমরা এটা। Here are some examples of digit sort of sign. Yeah. So this is probably from. Okay. Oh. Did you find this one? What is the first that you? Okay. Just this is working out. Is it in this book or not? In this book. Definitely. Yeah. Okay, if it is in this book, we will find it. Definitely, there's a circle there and box there, maybe. But if you find difficult, then you can go to the next one, maybe. Oh yes, I found it probably. Oh, no. Sorry. Is it this one or this one? Maybe we can go to the next slide. Next slide. Next slide. Yes, we can go to the next slide. This one. Multiple. Sorry. Oh, that is the multiplication and divisions one. Yeah, this is the multiplication one. Increase
That will the multiplications is like number 10. Page number 10. Yes, sure. The multiplications and division, these are two things are very important ones, because many children and many adults know that when you multiply the number, you get the bigger number. Yes. You get the larger number. When you divide something, that you get a smaller number. Yes. That is another common misconception. Okay. So, multiplications, not always you get the larger number. That's not the truth. That's what like 0.3 times 10. 0.3 times 10. The answer is 3. Answer is 3. Yes. So you getting the larger number. Yeah. True. But if I reverse this way 10 times 10 times 0.3, you will get less number. Yes. 0.3 times 10. Answer is 3. 3. But if I reverse is 10 times 0.13, what is the answer? 10 times 130. No, 13. Or 13. 13. So when you multiplied a number, whole number, multiplied by decimals, like 0.5 times 10. So 10 times, or you go for 15. Okay. 15 times half, Okay. or 0.5. So we can Your talk, answer is 7.5. talk about this one then. 0.3 times 2 equals 0.6. 6. Increased. Increase. Okay. But 5 times 0.2 is 1, is 1. decrease. But decrease, but the number difference is this is 0.6. But the value of the number 1 is bigger, isn't it? 1 is bigger. No, 1 is bigger, it's not the same one. You started with the 5 because your number was 5. Yes. Your number was 5. Your expectation is 5 times something give you more than 5. Yes. No, it will not give you more than 5. You'll get 1. Yes. So because when you multiplied, always you think that you multiply. Oh, I always see. get the big Answer number. is whatever you started with, it will be bigger. The answer will be always bigger. No, That's answer is not true. not always bigger. Always bigger. Yes. Yeah. This is important actually to understand this. Yeah, This is so very, like very if 15 times 0.6, 15 is the number. When you times something, your expectation is you will get more than 15. Yes. But it's not, you get 9. So first one is right. No, sorry. 15 times 6 equals 90. That's good. That increase. Increase. That But increase. 15 times 0.6 That equals decrease. 9. That decrease. So it is less than 15, isn't less it? than 15. So this is something. Similarly, this one, 0.3 times 2, Yes. you get 0.6, Yes. yet it increase. But the down one, 5, your number is 5. Yes. Then you times by 0.2, you're getting 1. And 1 Absolutely. is 5, then less. Absolutely. Less than 5. This is very good. I mean, And although, also, that is, we need to teach the right vocabulary as well. okay. So, like this one is Increase. multiplier. Okay. When you multiply it by 9, 9 is called multiplier. How many teachers and adults say multiplier? We say multiplied by 6. What is called 6? The vocabulary for 6 is multiplier. multiplier. 6 Yeah. is multiplier. 6 is the multiplier, and multiplicand. Oh, I see. So, But we 15, learn some vocab like multiply. Multiply. when is 15 times 6 equal is 90. Yes. So 90 is the product. Product, yes. What number you multiplied by is a multiplier. So which one is multiplier? 6 is the multiplier. And 15 is multiplicand is the 15. multiplicand. So multiplicand, multiplier, product. I have heard that many teachers and adults use the product, but multiplier. We always use product, and but we don't use those two. Not these two. It's very important. But you need to introduce these at least in year 5 and year 6. Yes, 6. Okay. So multiplier and multiplicand. 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 Multiplicand and multiplier Multiplier. equals product. Product. Very important. So maths vocab is very important to learn. Of course, math Yes, vocabulary. indeed. Similarly, in divide, we call 15, like the 15 divided by 3 Yes. equal is 5. So 15 is dividend. Yes, many adults use dividend is fine. And divide by 3, 3 is the divisor. Divisor, yes. Yes, fine. Now equal is 5. What is the 5 called? We call the result. What is the 5 called? Quotient. Okay. Okay? We never said that. We said result. What is the result? Result is 5. But that needs to be introduced. That at least need from to be year introduced. five. Mathematical From year five, vocabulary need to be. mathematical term. No, even in year 3, year 4, you need to introduce this word.
Even they cannot remember, they should learn. If they can learn multiplication, why not they can multiplicand? Yes. When they can learn is multiple of something, Yes. What is the problem to learn multiplier? Multiplier, yes. That's It's not coming the from the problem. same word, The isn't problem is you need to introduce. it? This is our duties, teacher's duty, to Introduce. bring them to teaching, isn't it? This is very important. Similarly, is there the example for the divisions? When you divide, you will get the bigger number. Yeah. Sorry, small number always. That's not true as well. Yeah, we can go to the next page. Any more page left? Maybe you can show this It's the same one. page. It's the same page. Is That it is the multiplier? last page. Multiplier. That's Is the last page. one, isn't it? Last page. Okay. Yeah. So this one mainly talked about what? Division, the one. Divisions one. Division one. Yeah, So maybe divisions division one. Can you repeat again, please? Thank you. Divisions one, so then because it's always a divide. No, it sometimes is increase and sometimes is decrease. Like a decrease. 15 divide by 0.3. Okay. 15 divided by 0.3. Your answer is 50. Is increase, not always decrease. Thank you. We've So- got few more slides we can go through. There are a couple, or 4 or 5. Can I see the next one, please? Or the misconception. This is very good. You know, if you are watching, দর্শক এগুলো যে আমরা মিসকনসেপশন নিয়ে কথা বলছি ম্যাথসের মধ্যে আর কি, আমরা কি পরবর্তী স্লাইডে যেতে পারি প্লিজ? That is multiplication divisions we already discussed. Already discussed about this. Yes. Go to the next one, please. Thank you. পরবর্তী একটা স্লাইড। আমার মনে হয় একটা বা দুইটা হয়তো আছে। এইটা, হ্যাঁ, this is a very good one. Yes. It's adding. এটা adding আবার আসছে। Adding fractions. Adding fraction. Adding fractions sometimes what is a very common misconception from lawyer one, like year 3. They add numerator, denominator, add denominator. Yeah. So that is the another common misconceptions. When they adding fractions with the same denominator, Yeah. then is you need to add only the numerator. Not Then denominator. you don't have to add denominator. Because if Denominator stay the same. Giving an examples, you dividing maybe a chocolate bar with 3 friends. You cannot change your 3 friends. You can change the portion. You could divide by 10 or with 5 children, or maybe we divide by 10 with the 2 children. Okay. Fair enough. But if you change the number of the children, then your portion will be different. different, yes. It will not be the same. So sometimes another easy to understand for children, so when you divide by denominator is more, that means you're making more portion, then your numerator will be smaller. Because your portion, you'll get the smaller portion. Okay. Like a children will like a chocolate bar, you divide it by 10 in a 10 portion, then each will get small one. If you divide by only 2, then you get half and half. Absolutely. Okay. Now, can you go to the next slide? Just a couple of more slides, probably. Go. Yeah, if we go through, that is okay. Thank you very much. We got a couple of, yeah. Which one is this? Can't divide, add, multiply equally. That's the word. Oh, yes. Yes. Go on. Sometimes this is one really funny one. I did, it's my practical experience. I observed a class. Then the teacher said, you cannot divide 1. Then straightway, it's getting stuck in my mind what she said. So why not you can divide by 1? But she thinks that 1 you cannot divide equally, or 1 you can divide in a 2 person. Then you have to break it. So maybe she's thinking like that. No, that's not true. You can divide 1 equally. You can make it half and half. You'll get the fraction. But this divide by 1 for year 1 is not a good example. You should not choose any example that yourself are putting in a false positions. So 1 divided by something, you can't. Yeah, 1 you can divide. You can divide, yes. 1 So you can divide. you can choose an example like 2. Yes, you can divide equally 1 and 1. Yeah. But when you choose 1, so no, you cannot divide 1. Why not you can divide 1? You can divide So you 1. don't say this statement because it's like a statement. 1 you can 1 you can divide by 4.
Yeah. Equally, you can divide Equally, by 4. you can 0.25. 0.25. Yeah. 1, you can divide by 10, equally 0.1. 0.1. Yes, so you can So- do that. You can do that. So you're getting the decimals, but decimals point you cannot, or fractions where is not a better example for little children's like But year at one. least what about is it one cake there? We can divide between 10 people. We can do 10 slices. 10 slides, yes. Yeah, you can 10 do that. slide. So one can be divided. Divided. But small portion. slices, portions. Slices. These are portions. We can say 0.1, this portion value. So that is one, you can divide it even like in one apples. You can make it exactly half. Half. So half one person and half another person. But it's not true that you said one you can divide by. Divide. No, So this it's is- not this is true. misconception. So we have got 2 more slides. Can you see them now? Before break, actually, we'll finish off. So can you see the next one, please? Yeah, that's one. This is the one. The next one is sometimes when happen, this is maybe beginning is the place value 1. Yeah. Okay, anyway, that's not maybe not in the book. Yeah. Yeah. What is the title one? Yeah. So this is about, or we can go to the last one very quickly. The last one, then we may come back to it later on. Can I go to the last one? This one, fractions one, you can. The fraction one. Yeah. The fraction one, when you're adding these fractions, is really, really good with the bar models. Yeah, that's the So, one actually. the fraction one. The bar model, when you introduce the bar model, showing in a practical way and a visual support, children can see visually that how you dividing or in a half or in a quarter Bar model or is in very a important. one third, they can see that. Yes. This bar model you can draw yourself or making like a bar just with the laminate one, leave it on the tables for children's so they can use it with the Thank you. felt pens. আমার একটা বিরতি পরে এসে একটা কথা, প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি ম্যাথসের বিষয়ে মিসকনসেপশনস ইন লেসনস, এই ব্যাপারে কথা বলছি। আমাদের ছোট্ট বিরতি যেতে হবে, বিরতির পর আবারও দেখা হচ্ছে, আমাদের সাথেই থাকবেন।
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আজকের টপিক মিসকনসেপশনস ইন ম্যাথমেটিক্স লেসনস। সো ম্যাথসের বিষয় নিয়ে কথা, প্রাইমারি স্কুলের ম্যাথ ইয়ার 1 থেকে ইয়ার 6 এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলেছি, কী সাবজেক্ট পড়ানো হয় ম্যাথসের বিষয়ে, এবং পাশাপাশি স্টুডেন্টরা বা টিচিংয়ের সময় মিসকনসেপশনসে সাফার করে, যে এগুলো টিচ করা দরকার, অ্যাড্রেস করা দরকার ইমিডিয়েটলি। এই বিষয় নিয়ে আমাদের কথা। তো আমাদের আজকে একজন অতিথি, উনি একজন এক্সপার্ট ম্যাথমেটিশিয়ান, ম্যাথস টিচার, সিনিয়র টিচার এবং ম্যাথস কোঅর্ডিনেটর এট এ স্কুল ইন লন্ডন, মাহবুব হোসেন। ওয়েলকাম ব্যাক। আমরা শেষ সেগমেন্টে আছি, কয়েক মিনিট আমাদের আছে। যেমন আপনার এই যে বইয়ের মধ্যে প্রথমেই কিন্তু এখানে দেওয়া আছে 1.5 hours equals 1 hour 50 minutes. Now 1 hour 50 minutes, 0.5 we used to know, or all the time we know 0.5 means what? Half. So 50. 50. Out of 100 is 50. So 0.5 is half, 0.5 is 50%. 50%. So I can write 1 hour 50 minutes. 1 hour 50 minutes. But That is the they can- is one way is misconception again, because children think like this, but sometimes they not think that the hour is 60 minutes. Yes, hour is not hour is 60 minutes, not is 100, 100. 100 minutes. So Not in 100 minutes. 1.5 hour, we are talking about hour. We are not Hours. talking about the money. Money. So hour is 60 minutes hour. And half 30. of 60. 90 minutes. Sorry? 1.5 Yes. will be 90 minutes. 90 minutes. So 90 minutes is 1 hour 30. 30 minutes. 30. So 30 minutes. Because if 1 hour is 100 minutes long, then is different. Then is scenario. different. Different scenario. So Then this is the very important. Yeah, So then is the depending difference. on which unit you are dealing with, dealing with whether money or minutes minutes, or something else. something else. Length is different. Length is sometimes coming like 1,000. 1,000. yes. Coming as like 100 as well. Now another one you put here, 6 to the power 2 equals 12. So there is to understand 6 times 6, 6 squared, 6 squared. And some children, even some adults, write it as 6 times 2. 2. So that's not 6 times 2. This is 6 power 2. Yeah. So 6 Power 2 means it's 6 times Squared. 6 by itself, times by itself. itself. So 6 times 6. 6. That should be 36, not a 12. Obviously subtraction 1 minus 7 plus 5 equals 12. So they just added both together. Both together. Obviously minus 7 here, And the Bigger. answer must be the minus 2. 2. Minus 2. But 5% equals 0.5. Yeah. That is sometimes easy. We write it down 5% instead of 0.05. 0.05. So 0.5 is always half. We know that. Half. 0.5 is half of something. And 5% is 0.05, isn't it? And even another misconception like 0.5. 0.5 and 0.50 is the same thing. We don't put 0 because You don't there put is no zero. power there. Yeah. That's it. So that is the difference between this 0.5 and 0.2 is 1 decimal place and 2 decimal place. Yes. But the value is exactly the same. And also if you talk about the percentage, 0.5 is 100, sorry, 50%. 50%. Because percent is always out of 100 we are 100. counting. So that's why this is 5% equals not 50%. Not 50%. Absolutely. So this is very good. Okay. Other thing just I would like to ask, any kind of common misconception for young children just you would like to mention? What we discussed. No, the misconception is mostly happen when they are using the sign. Then plus minus, adding and subtracting. This when they are learning about this number recognitions and calculation with the number or number bond. When a child is very confident in its number bond, like when the 5 add 5 doesn't matter, 5 add 4, what way you write it down always will be 9. The child will never be confused. Even he will think again, so that must be 9. Why I write it down minus 5? So then we'll think again. Because when the children are very confident in number bond or calculations or using the 4 operations very effectively and very confidently, they will never confuse. They'll juggle around there using this one. So no, that should not be right. If it is 5 minus 2 is 3, then 2 minus 5 should not be the same answer. Okay. Because when in the calculation is that is just you reverse is the sign, will not make any difference when a child is very confident in number bond. Yes. Yeah.
And also, in especially for parents, sometimes it look like it's called learning with parents, particularly at home. particularly at home. Homework. Learning with the parents is another best method. This is two big benefit. Number one, children and parents have really a good relation, friendly relation when they play a game. Learning maths and playing a game is make really very good family bond. It's a good connections. And the next one, children are benefited. They are getting something from the game, through the game. So many games that you don't have to any kind of resource. Some are you need a little resource, but like resource like a paper and pen, or pencil, or maybe dice, or maybe a little playboard. So that's not a big cost. And some game you can play without any resource. You can say, like you want to say I Spice. I can see something like four-sided shape. Can you spot what is the four-sided shape in the room? Oh, yes, I can see. What is this? Can you name them? They can name it. So, okay, let's to have a quick look in the room. How many mathematical equipment or mathematical object we can find in the kitchen? Okay, let's see. Take a book, take a pen, and write it down. Line. You find one, make a tally mark. One. Right. They're learning tally mark. They're learning maths. They enjoy it. They stay with you, spending time with you, and also learning the different kind of object name. And using tally, the learning Tallying the the tally names. as well. It's coming in statistics as Yeah. well. So learning the name of the object as well. Yes. So that is very easy way to Easy do way it. to do But the problem is to time a find. Time. Parents have time So sit to with find children. a time. Timing is very important. Very important. And exactly the same time, the parents need to prioritize that. Should I give the time to my children? Is this my priority? They need to think of 3, 4, 5 times. And particularly young age যদি একটু সময় দেওয়া যায় বাচ্চাদের সাথে বসে বাচ্চাদের সাথে সময়টা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। ইয়াং এজে তখন ইয়াং এজে দিলে মনে করেন তখন যে আপনার একটা ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট হবে প্যারেন্টস এবং চিলড্রেন্সের মধ্যে, ইউ ক্যানট বিলিভ ইট হাউ ইজ বেনিফিটেড দিস ওয়ান উইল বি ফর চিলড্রেন্স অ্যান্ড প্যারেন্টস অ্যাজ ওয়েল। আপনি লাস্ট এই ডিসকাশনের ব্যাপারে প্যারেন্টসদেরকে বলেন, টিচারদেরকে বলেন, বা যারা ইয়াং চিলড্রেন ইভেন ইয়ার 6 যারা ওয়াচ করতেছে বা যেই ওয়াচ করতেছে, কি বলবেন আপনি? Just only one sentence to the adult, any adult that involved in teaching in the primary schools. You need to spot any kind of misconception during the lesson. During the lesson, and address it appropriately within the lessons. Within the lesson. Don't delay it or take it while the address is later. Then it will be too late, and you never can delete it. That is simple things to adults who are involved in teaching. Thank you very much. আপনাকে সময় দেওয়ার জন্য, এবং বিশেষ করে এই যে বই যেটা আপনি নিজে লিখেছেন, এই বইটা এবং মিসকনসেপশনে যে কথা বললাম, আমরা অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বললাম। হয়তো একটা আমাদের ধারণা হলো যে একটা বিষয় যদি প্যারেন্টসরা বা যারা ওয়াচ করতেছেন বেনিফিটেড হন, আমরা তাতেও খুশি। থ্যাংক ইউ। তাই না? এই বিষয়টা আপনাকে আসার জন্য ধন্যবাদ। বিশেষ করে এনি প্যারেন্টস, তারপরে যদি মনে করেন এনি প্যারেন্টস কন্ট্যাক্ট করতে চায় ATN any kind of issue in maths, yes, primary, even secondary, even GCSE maths, they can straight away send an email to ATN. We can address it. Thank you. Completely free. আপনাকে আবার ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম আজকে ম্যাথসের বিষয় নিয়ে। প্রাইমারি ম্যাথ ইয়ার 1 থেকে ইয়ার 6, এটা ফর্মাল ম্যাথস ক্যারিকুলামের যেটা আমরা কথা বলেছি, ম্যাথসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে, এরিয়া নিয়ে, অ্যারিথমেটিক স্কিলস নিয়ে, এডিশন, সাবট্রাকশন, মাল্টিপ্লিকেশন, ডিভিশন, রিজনিং নিয়ে কথা বলেছি, বিগিনিংয়ের দিকে প্রবলেম সলভিং নিয়ে কথা বলেছি, স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কথা বলেছি, ফ্র্যাকশনস নিয়ে কথা বলেছি, এবং এর পরবর্তীতে আমরা মিসকনসেপশনস নিয়ে, ম্যাথসে অনেক সময় বাচ্চারা বোঝে না বা একটু হয়তো আমাদের অন্যরকম বুঝে ফেলে, এডিশনের সময়, সাবট্রাকশনের সময়, মাল্টিপ্লিকেশনের সময়, ডিভিশনের সময়, এই বিষয়গুলো আমরা ক্লিয়ার করার জন্য একটা সেশনটা নিলাম। বিশেষ করে কথা বললাম যে মিসকনসেপ্ট কীভাবে করতে হয়, স্ট্রেট ওয়ে ধরতে হয় এবং এটাকে ডিল করতে হয়। উনি সুন্দর করে বলেছেন মাহবুব হোসেন, যখনই বাচ্চারা ভুল করবে, মিসকনসেপশনে থাকবে, তখন কিন্তু স্ট্রেট ওয়ে এটা ডিল করা দরকার। না হলে পরবর্তীতে সেটা যদি কন্টিনিউ করে হয়তো আরও খারাপ হবে। তার জন্য স্ট্রেট ওয়ে যে কোনো মিসকনসেপশন ক্লিয়ার করা দরকার। আমাদের প্রোগ্রাম দেখার জন্য ধন্যবাদ। আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।